Okay, Assalamualaikum. From the previous class, you have learned how to find the mean for the random variables using the mathematical expectation. So today we proceed with the variance and covariance also using the mathematical expectation. Okay, so we can find the variance and covariance for the discrete dan juga continuous random variables using the mathematical expectation. Okay, so let's see the formula to find the variance using the mathematical expectation. Okay, let x adalah random variable with the PDF of fx, whether it can be x, it can be discrete, or it can be a continuous random variable. Okay, the notation untuk variance adalah sigma square. Okay, so untuk nak cari variance, kita gunakan konsep expected value of x minus mu square. Okay, x adalah random variable kita, mu adalah mean, its mean for this random variable. Okay, square. So untuk dapatkan variance, kita gunakan kita boleh gunakan mathematical expectation which is expected of x minus mu square untuk dapatkan variance. So it will be untuk discrete, if x adalah discrete, so we can do the summation of x minus mu square fx. Sama lah macam hari tu kan. Okay, let's say lah x adalah discrete, so we have the PDF table ataupun PDF function. Okay, ini adalah possible value dan here will be the probability for each of the possible value. Okay, tapi dekat sini dia ada mu. X adalah possible value, mu adalah mean. So maksudnya kat sini kena ada dulu nilai mean. Maksudnya you kena cari dulu nilai mean. Okay, which is x bar lah. Okay, macam mana nak cari x bar? Expected of x kan? Which is summation of x, fx. Yang dah belajar semalam. Okay, kena cari dulu this value. Then untuk you put here. Okay, replace in here. So maksudnya kat sini summation of x minus mu square. So means that you need to find the x. Okay, kat sini value x kan? Possible value. Contohnya. Okay, every x here minus dengan mu yang you cari ni. Then squarekannya. So you need to find each of this possible value, x minus mu square, and then kena multiply dengan fx. X minus mu square maksudnya 0 minus dengan mu, kena cari dulu nilai mu, ada nilai lah kan. 0 minus mu square multiply dengan dia punya fx here, and then plus pula dengan 1 minus mu square darab dengan dia punya kat sini probability. So sehinggalah you use all the x here minus mu square darab dengan the probability here. Okay, so sama juga kalau continuous kan, kalau continuous kita deal dengan integration. So maksudnya kat sini you kena integrate kan function yang ada, function continuous random variable dengan x minus mu square first. Baru you integrate with respect to x. Okay, so limit kat sini it depends pada your function of x. Okay, so sama juga kat sini you kena cari dulu nilai mean. Okay, x minus mu square multiply dengan fx first. Kena multiply dulu, kena buat dulu multiplication between these two. Baru you integrate with respect to x. Okay, so that is the idea on how to find the variance using the mathematical expectation. Okay, so ini variance. Kalau nak cari standard deviation, okay, notationnya sigma. Just square rootkan the value of sigma square yang akan dapatlah standard deviation. Okay, contohnya dekat sini. Let x represent the number of automobiles that are used for official business purposes of any given workday. The probability distribution, company A is this one, and the company B is this one.
Okay, show that the variance of the probability distribution for B is greater than the for company A. So dia nak kira kedua-dua lah untuk tengok which company having the greater variance. Okay, so to use this formula tadi kan nak cari variance using the mathematical expectation. So kena cari dulu nilai mean. So dia cari mean for company A. Okay, mean of X for company A. So 1 minus 0.3 plus 2 minus 1 multiply 0.3 plus 2 multiply 0.4 plus 3 multiply 0.5, which is we find the X fx kan. Okay, so since here we got the mu is 2, so sebab tu gantikan kat sini dengan 2. So kena cari untuk setiap satu ni X kan, X minus mu square. Ni X 1 minus dengan 2, which is dia punya mu square, multiply dengan fx 0.3 plus 2 minus 2 because of this 2 minus dengan its means square 0.5. So answer you akan dapat 0.6. You akan dapat 0.6. Sama jugalah same as for factory B, for company B. So cari yang sama. So daripada situ once we have the variance for both company, then we can compare which company having the greater variance. Okay, another formula nak cari variance gunakan mathematical expectation juga adalah using this one. Boleh juga gunakan this formula. Maybe this formula yang you dah biasa tengok kan. Okay, yang biasa kita gunakan expected of x square minus dengan mean square. Okay, mu ni adalah expected of x, betul tak? So mean square. Okay, so boleh guna either one, the formula tadi ataupun this formula. Okay, let's say you have find ataupun you lagi comfortable to use to find the expected of x square, so you can use this formula to find the variance. Okay, let's say this one. X adalah represent the number of defective parts for a machine when 3 parts are sampled from a production line. Okay. Alright, so first we compute the mean, which is expected of X. Alright. So X minus dengan Fx plus X minus Fx and so on. So you can dapat 0.61. Then you find the expected of X square, which is, you know that expected of X square adalah summation of X square multiply Fx. Right? So squarekan 0, multiply fx, squarekan 1, multiply fx, squarekan 2 akan dapat 4 sini, multiply fx, squarekan 3 dapat 9, multiply dia punya fx. So it turns to be 0.87. Then apply the formula tadi, expected of x square minus dengan mean square. So you akan dapat variance 0.4979. Okay, so this is the second method, second formula. Sama jugalah if your random variable adalah from continuous distribution. Sama ada you guna yang pertama tadi ataupun you boleh gunakan yang kedua. Okay, kalau yang ni dia tunjuk cara gunakan yang kedua. This is the function. X kat sini adalah the weekly demand for a drinking water product in thousands of liters from a local chain of efficiency stores is a continuous random variable X. Okay. Okay, so X kat sini adalah a demand for a drinking water product in thousands of liters. So this is the formula. Dia punya apa ni limit 1 to 2,000 liter. So untuk dah find the mean and the variance. So the mean is here, which is X multiply dengan fx. Right, fx dia tadi 2 multiply x minus 1. So 2 multiply x minus 1 multiply dengan x. Okay, which is like this kan, x fx dx. So
X adalah X is X, Fx adalah 2, X minus 1. Tapi dikeluarkan 2 kat depan ni sebab ini constant kan, you know that. Okay, so and then integrate macam biasa. Just multiply this 2 dulu, X square minus X, then dapatkan dia punya apa ni, integrate the X square. So akan dapat X3 over 3 minus dengan X square over 2. Okay. Okay. I erase this one. Okay, and then you masukkan 1 to 2. Then lastly, you akan dapat 5 over 3. So sama juga dengan ni, untuk dapatkan the expected of X square, you need to integrate the X square with the function 2x minus 1 here. And then integrate macam biasa. Okay, bila you integrate this, sorry kat sini kena depan, kena 2 kan. Okay, kat sini integrate X power of 3 dengan X square. So you akan dapat 2x power of 4, right? Bila integrate, sebab dia X power of 3. Kat situ X power of 4 divide 4 minus dengan X power of 3 over 3. Okay, 1 and 2. So last kali you akan dapat 17 over 6. Okay, since we have these two value, we can apply the formula of the variance, which is expected of X square minus dengan mean square. So lastly, you akan dapat the variance adalah 1 over 18. Okay. So that is the way how you find the variance using the mathematical expectation. Okay, satu lagi saya nak tunjuk adalah covariance. Okay, the covariance. Okay, ada dua formula untuk dapatkan covariance. Covariance ni bila kita sebut covariance, bila ada dua random variable. Kita ada X random variable dan juga Y random variable. Kita nak cari covariance between X dan Y. So, kita akan gunakan the join PDF. Okay, X minus mu. Okay, untuk dapatkan covariance using the mathematical expectation, it is expected of X minus mu for X multiplied dengan Y minus mu for Y. Okay, so it will be like this lah. Okay, so kena ada dulu mu untuk X dan mu untuk Y. Sama juga untuk continuous, kita deal dengan integration. Sama juga dekat sini, integration, double integration. So the limit here is belong to X, the limit here belong to Y. Okay, another formula yang kita boleh gunakan adalah this formula, which is we can find the expected of xy minus dengan mean for y, which is the formula is expected of xy minus dengan expected of x multiply expected of y. So, I believe that you all dah tahu macam mana nak cari expected of x dan juga expected of y. Dan juga hari tu actually I dah explain juga kan how to find the expected of xy kan. Which is kalau untuk discrete, it will be double summation of xy multiply fxy. Betul tak? Ini adalah the join function. Kalau continuous will be double summation, double integration of xy multiply fxy dy dx ataupun dx dy. Okay, kalau kat sini dy dx, sini adalah limit untuk y, di sini limit untuk x. Alright, so once we have once you can find the expected of xy and we have the value of expected of y dan juga expected of x, so we can find the covariance of xy. So you kena ingatlah formula dan dapatkan covariance of xy, dia punya notation adalah sigma. Kalau sebelum ni sigma x sahaja ataupun sigma y dipanggil standard deviation for x dan standard deviation for y, which is the square root of the variance. Kan? Okay, sigma xy adalah covariance. Okay, this is the formula untuk covariance. Okay, ini contoh, you boleh go through sama macam yang sebelum ni juga. Okay, if you have this.
Okay, you have this PDF table, join PDF table. So daripada sini you boleh ada marginal untuk X dan juga marginal untuk Y, sebab kat sini Y, marginal untuk Y dan juga marginal untuk X. Daripada situ you boleh dapatkan nilai min untuk X dan juga min untuk Y. Okay, ini untuk continuous. Okay, ini untuk correlation. Correlation jarang keluar sebenarnya. The correlation coefficient, just I go through dia punya formula untuk dapatkan correlation between the two variable. Okay, kalau you belajar dalam regression pun ada sebenarnya. It is the kita boleh cari gunakan this formula, which is the covariance X dan Y divide dengan standard deviation for X multiply dengan standard deviation for Y untuk dapatkan correlation. Okay, you can go through the formula, the example here. Okay, so I want to show you an example here. This is a simple example untuk dapatkan the variance dan juga mean. If this type of function is given, ada dua limit, kan? Ada dua limit kat sini. So untuk A, B dan C ni you boleh buat this type of question. Actually kita dah discuss in the previous lesson. So I nak discuss on part D. Okay, D. Okay, alright. So C actually adalah 6/29. So we will have the functions is 6/29 x squared. The limit is 1 to 2 dan juga function of 6/29x for interval from 2 until 3. So now kita nak cari min untuk x. So kedua-dua ni adalah function untuk x. So kita kena consider kedua-dua function, cuma yang membezakan these two subfunction adalah dia punya limit ataupun interval yang berbeza. Okay, so untuk dapatkan expected of x, okay, so untuk dapatkan of x, kita kena integrate sebab this function tadi adalah continuous function. Remember, kena multiply x multiply dengan 6/29 x berapa tadi? X square dx from 1 to 2 and then you need to plus. Okay, kita kena guna kedua-duanya. From 2 to 3 x multiply the function, the second function. Where is my cursor? Okay, here. Multiply dengan 6/29 x dx. Okay, is it true? 2, 3. Okay, so I keluarkan 6/29 which is the constant. So kita nak integrate x power of 3 here, so it will be x power of 4 divided by 4. 1 to 2 plus 6/29. To integrate x squared, so it will be x power of 3 divided by 3. It is 2 and 3. Okay, solve that.
So it will be 16 over 4, right, to the power of 4. Is it true? Okay, minus then 1 over 4 plus 6 over 29. Okay, 3 power of 3 is 27 by 3 minus 28 over 3. So what we get here will be 15 over 4, right? Plus okay, 19 over 3. So what can we have here will be okay, 45 over 58 plus 38 over 29. So the final answer is it is 1 to 1 over 58. Kalau you nak tukar ke dalam bentuk decimal places pun tak ada masalah. So we have expected of x 1 to 1 over 58 tadi kan. Okay, 1 to 1 over 58. Alright, so we have expected of x. So in order to find the variance of x, we need the expected of x square. Okay, we need the expected of x square. So guna cara sama, which is we multiply we multiply here with x square. Oh, tak cantik. Alright, I akan ambil yang baru lah. Okay. Okay, so untuk dapatkan expected of x square, it will be 6 over 29 tadi. Okay, integrate x square multiply dengan sorry, x square multiply dengan x square juga. Okay, fx tadi x square, so x square here sebab ni. Okay, 1 to 2 dx plus 6 over 29 integration x square multiply x, dia punya fx tadi adalah x 2 to 3. So bila integrate x power 4 will be x power 5 divided by 5. Okay, plus okay, integrate kan x power 3 will be x power 4 divided by 4 to 3. So 1 and 2. So what we get here will be 2 power of 5 is 32, right? Okay, 32 okay lah, I buat satu-satu lah. 32 over 5 minus dengan 1 over 5. Okay, plus
T1 over 4 minus dengan 16 over 4. Okay, berapa situ? 31 over 5 plus 31 minus 16, 65 over 4. So apa yang akan dapat? Here you will get 186 over 145 plus 195 over 58. So apa yang akan dapat? 6. So you will get 1347 over 290. Okay, kalau tukar dalam bulan apa boleh? 4.6 something. Okay, so we have expected of y square 1347. Okay, saya tulis kat sini 1347 divide dengan 290. So in order to find the variance, okay, saya tulis kat sini lah ya. The variance, okay, the variance of x will be the expected of x square, as we know, minus dengan min square. So 1347 over 290 minus dengan 121 over 58 square. So apa? Berapa jawapan yang akan dapat? So you akan dapat the answer is 0 point something, 0.29. Oh tak, buat kat bawah ni, 0.2926 the variance. Okay, so that's the variance, the way how you find the variance. Okay, so kalau nak jawab soalan ni macam mana? It will be it is to multiply expected of x plus expected of 4, which is 4, right? So 2 multiply 121 over 58 plus 4. So you akan dapat the answer. Alright, satu lagi I nak cerita pasal variance. Okay, here. Okay, mathematical expectation, dia punya properties involving the variance. Okay, as you know, macam saya cakap tadi, expected of the constant adalah the constant itself, right? But kalau variance, the variance of a constant adalah 0. Okay, the variance of constant adalah 0. Ini contoh dia. Okay, and then kalau variance of AX, sebelum ni kalau expected of AX, kita akan buat A multiply expected of X. Tapi kalau variance, you keluarkan A daripada variance, you need to square the constant. You squarekan dia, multiply dengan variance X. So, macam ni, 3 square multiply variance X. Variance 3X will be the 9 multiply the variance of X. If we have, okay, let's say this, 3x plus 9, so it will be, bila you keluarkan 3 daripada variance, it will be 3 square, so 9 variance x, plus variance of the constant 9 will be 0. So, tinggal yang ini saja. Okay, so that's all for the variance.